Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Yo soy Jero y bienvenidos a otro capítulo más de Genshin Impact. Esta vez estamos aquí, bueno, nuestro propósito para este capítulo era distinto, pero nos hemos encontrado con este perro tan bonito y wow, literalmente wow, tiene unas animaciones muy bonitas y unos movimientos muy fluidos. Me encanta. Me encanta y no tiene cortes de lo típico de que se termina una animación y vuelve a lo normal y se nota demasiado. No, este tiene unos movimientos super fluidos y mola mucho. Lástima que no pueda acariciarlo, jo. Así que nada. Adiós, perrete. Te voy a llamar Steven. Te voy a llamar Steven. Vamos para allá. Ojalá pudieras venir conmigo, pero el sitio es muy peligroso, Steven. Así que vamos a ver qué tal este jefe. He intentado también mejorar algunas armas, pero la verdad no tengo mucho más que mejorar. Así que vamos a darle un try. A ver qué tal. Bárbara ahora nos va a curar bastante más. Tendremos bastante aguante gracias a ella. Raiden pues está igual que antes, solo que ahora tiene la lanza de Favonius. Así que está un poco mejor, tiene bastante más recarga de energía, un poco más de ataque. Y luego la pasiva de la lanza. Y nada, Traveler, vamos a ir con Anemo, ya que tenemos la constelación 5. Vamos a alimentar un poquito a los personajes. He hecho también un montón de comidas, como aquí veis. Así que vamos a utilizarlas. Vamos a curar a tope. Vale, Raiden está llena, pobrecita. ¿Aumenta la defensa en cuánto? En 126 puntos. De todos los miembros del equipo. Puede que lo use, ¿eh? Sí, yo creo que lo voy a usar. ¿Y esto? El ataque en 320 puntos y su probabilidad en 10%. 10%, wow. Voy a utilizarlo, ya que nunca lo utilizo. Voy a utilizarlo ahora, why not. Vale, pues... vamos a ver qué tal, empezar. Uf. Estamos ahora más preparados. Se ve bastante bien, hace mucho que no paso por aquí. Y cuánta mora hay ahí, ¿eh? Podemos llevarnos un buen cacho de aquí. Tricky, tricky. Sí. Será mejor que inspeccionemos la exuvia primero. Hombre. Yo creo que debería haber venido aquí con las ultis cargadas. Creo que eso ha sido un fallo mío. Tendría que haber venido con las ultis cargadas. Porque ahora mismo solo tengo la de Bárbara. El del Traveler está a nada. Y... Raiden a nada también. Entonces creo que debería haber venido con las ultis cargadas. Al menos la de Bárbara, que es la que me interesa, por así decirlo, está cargada. Entonces si necesito curación, voy a tenerla a ella. Uy. Vamos, que ya está viniendo. Un poquito curiosa la subida, ¿no? Has llegado justo en el mejor momento. Don't you think that trying to stop me now would just be wasted effort? Stopping the more immense, hiding away the exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the gnosis from inside the exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. She will what she desires.
Pues no te dejaré que te acerques. La verdad, no sé. Si te parece bien, te das media vuelta y te vas. Pero no te voy a dejar que te acerques. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. Pues venga. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? ¿Listo qué es? ¿Listo qué es? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. Supongo que gracias por considerarme fuerte. Un oponente So fuerte. you intend to fight me? Good. I won't kill you, traveler. I'll just play along to feel the thrill of battle. Eso no me dijiste las otras dos veces, ¿eh? Besides, you could never Bueno, eso no hiciste las otras dos not even veces. in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is there? Fighting talk, I love it. Now let's see you live up to it. Pues vamos a ver, gente. Vamos para allá. This chance is hard to come by. So show Tonto. me all you've got. 1600 de un So tortazo. very few ever get Bien. the chance to square off with the Fatui Harbinger. So come now, amuse me, Vale. and Le hemos don't quitado bastante dare ya. disappoint. Me gusta. Vale. Le damos un poquito con esto. Vale, casi nos golpea. Vale. Oh, no le he hecho nada de daño. ¡Ulo! Me ha quitado mucha vida. Uy. Casi, crack. Casi, crack. Noto que hago muchísimo más daño que antes. ¡Wow! Antes me costaba mucho bajarle. Y ahora le estoy bajando mucho. Me costó mucho llegar a la segunda fase, pero ahora vamos a llegar casi sin problemas. Me gusta. Venga, deja de atacar. Gracias. Casi. Venga, hombre, que estás debilitado encima. A tu casa. Not bad, not bad. Guess I should take you more serious. Vale, segunda fase. Senora was so rare. Aquí vamos a empezar a dar fuerte también. Just means I can go all out. Con ultis y todo. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a harbinger. Vale. Ok. Te damos con esto, te doy con esto. The price of a single slip. Vale, no va a pasar mucho tiempo hasta que use a Bárbara. Something else catch your Porque ya me están quitando vida de todos los personajes y no me gusta. Vale. Bárbara, cúrame un poco, porfa. Y mientras le vamos haciendo daño. Uy. Vale. Por ahí. Au, au. No. Vale. Cargamos un poquito así. Vale. Vamos a quitarnos a Bárbara. Y ya cuando nos quiten un montón de vida con todos, utilizamos a Bárbara la ulti. Y ya nos curamos todo. Nos curamos a todos los personajes. Ah, está estoneado. Bien. Venga que le tenemos, gente. Venga que le tenemos. Sí. A menos que tenga una tercera fase, le tenemos. ¡Pum! Tonto. Ah, encima nos golpea a nosotros. Ok. Your swordsmanship is quite impressive. That's about as far as you'll get. Uy. ¿Qué acabo de hacer ahí?
Oye, ¿qué haces ahí? You were just playing with to get close to the Exuvia. Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. Well then, I'll be taking Morax's gnosis now. Tonto. I see. No sé qué ha pasado, pero tonto. This is most unexpected. You beat me to it, didn't you? Anda. Ostras. ¡Ostras! ¿Se acaba de transformar? ¡Ay, la madre! ¡Tartaglia! Vale, ya se conoce el nombre. Vale, ahora luchamos contra él, ¿no? Yo me estoy preparando ya. No. ¿O sí? Sí, nos enfrentamos abajo. Yo tengo las manos listas ya, ¿eh? Uy, sí, 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 sí. Vale. Otra batalla más. Vale, son... Ese ha sido el mismo ataque, solo que más lento. Vale, se nota que ahora tiene bastante más vida y más aguante. Venga, tonto, que estoy aquí. Vale, gente, yo creo que ahora voy a tomarme esto. Y me voy a tomar esto. Yo creo que ya es hora. Es la primera vez que utilizo potenciadores. Uy. Vale, le damos ahí bastante bien con esto. Vale, utilizamos a Kaella y cuando esté bajo utilizamos a Bárbara para curarnos a todos. Mira, mientras vamos a tosigarle con Kaella, que tiene bastante aguante. Venga, 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 vamos. Vamos a hacer así. Y le damos bastante más daño. Ok. Ok, ok. Bárbara, cúrame, porfa. Bárbara, cúrame, porque casi me matan a todos. Madre mía, es que el poder de curación que tiene me encanta, ¿eh? El poder de curación que tiene me encanta. O sea, nos ha curado a todos ahora mismo. Me ha curado a todos los del equipo en un momento. Y eso que tienen bastante vida. A Kaella le ha curado 10.000 de vida. Al Traveler también otros 10.000. Madre mía. Muy impresionante, pero has fallado, crack. Uy, 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 uy. ¿Dónde vas? Uy, 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 que me ha quitado media vida. Venga, sí, a tu casa. Oh. Vale, menos mal. Ah, ahora sí nos calmamos, ¿no, tonto? Carga del legado del mal. You never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you. We didn't take it. Your show of ability today far surpasses that of Senora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? Sí, estamos restaurando mi poder original. Don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another.
pretty sure that's not the normal way to make La verdad que sí. La Unfortunately, verdad que sí. I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Uy. Yes, it appears so. Todavía Interesting to vive, say pero the si le least. vimos caer desde el cielo. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Con los débiles, pero tú qué te crees, chaval. We cannot be picky about our methods as Fatui harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? Uy. Osial, overlord of the vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. Anda. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? Pues si quiere a Liyue, no se The mantendrá Archon War al ended margen. 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken. Uy. Hey, those are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. Vaya por Dios. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, Madre mía. that makes Anda que no absolutely quieres intriguing. dar guerra, Tartaglia. Uy. Cinemática. Uy, 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 gente. Uy, 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 gente. Madre mía. ¿Qué hay ahí abajo? Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Ay, 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 gente. He's already gone. That guy is fast. What's going on? ¿Y eso? Ah, es la... Sí. ¡Oye, un kraken! ¡Ay, la madre! No ir a atacar al templo, ¿no? A ese templo. Paimon's exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, estamos arriba ya. Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? Y no lo va a hacer, no te preocupes. Chao. Hola. Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now. Bien, menos mal. Against this common enemy. Vamos, Ningguang. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue?
Madre mía, menudo Kraken que hay ahí. Kraken, God, Cthulhu, raro. Hidden Paimon's tummy. De agua. From all the way out here. Hay que resaltar de agua. It's not just you. We've got new Qué Millelith ching recruits who también. can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Hombre. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Chising, Millelith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is not necessarily. What? But all of you are supposed to be the guardians of Es Liyue. difícil, pero no imposible. One certainly could. Ahí está, habla. Preservadora de las nubes. Did once research the matter of the Guizhong ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong ballista with one's Ya está, own Ganyu hands también. is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. O sea que vamos a usar la balista Gizong I para suppose matarlo. This is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use Sí. the upgraded Guizhong ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Uy. Vale, pues no me esperaba esto, gente. No me esperaba que hiciéramos una batalla ahora mismo contra un dios. Vamos, Ningguang. Madre mía. Ah, esos son más balistas. Y las van a utilizar ellos. Anda. Hola, hola. Una balista o una ametralladora. Me cago en todo. Vale, esos tenemos que enfrentar. Vamos, Genshin. ¿Es Genshin, no? O no es. No sé si es Genshin. Vale, por lo que veo tenemos efecto hidro, así que Kaella va a venir bastante bien, al igual que Raiden. Vamos. Vale, gente. Protege las tres balistas Gizong del ataque de los Fatui. Ok. All able Millelith, with me! Tonto, ¿dónde vas? We Adepti have not faced the god in several millennia. Y correcto, tenemos efecto Let one see what hidro you are made of then. What en el mapa. strength remains within you. One wishes to witness. Quito mucho, quito muchísimo. Quito muchísimo. Genial. Wow. Wow. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Tonto? Y tontos. Ahí, Raiden. No. Madre mía. ¿Qué están estos? ¿Qué están estos? Tonto, ¿dónde vas tú? Tonto, ¿dónde vas? Que aquí no perteneces. ¿Está muerto, no? Sí, vale, bien. Digo, no le voy a dejar ahí vivo que siga golpeando. Vale, voy a guardar la habilidad. Y tú, hasta luego. Dios. That is Osial's divine power. ¿Vale bien desde delante? ¿O desde atrás? Be careful not to get hit. ¡Ay! Vale, acaban de decir, cuidado que no te golpeen. Y me acaba de golpear en toda la cara. Vale. Au. How dare Ostras. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every Vale. last one.
Oye, 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 oye. Dejarlo. Anda, que esto nos pertenece. Ostras, tú, vale. Les está curando el tonto este. Vamos a tirar esto para que golpee a ellos. Oye, ¿dónde estoy? Oye, 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 ¿dónde estoy? Vale. Madre mía. Que así no podía hacer nada. A ver, voy a curar. Ahí. Ah, se acaban de morir. Oh, no, están aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Tonto. Tontito. Ah, que es Madame Pink la que está haciendo esto. Ostras. La anciana. Hay un enemigo. Ah, vale, están aquí. Ostras, lo que quitan, ¿no? Y la anciana lo que quita también. Bueno, gracias. Lo necesitaba, la verdad, porque tenía un poquito de falta de daño. No. Y no, tú tampoco. Venga. A tu casa. Y a tu casa. Todas tus habilidades de supervivencia se incrementan. Gracias. Venga, hombre. Gracias. Vale. Uy. Aumenta mi velocidad de movimiento. Sí, vamos bastante rápido, sí, sí, sí. Uy, va, cómo corre. ¿Cómo corre? Ay, tengo... Estamina infinito también. Me mola. Oye, ya que aumentan mis habilidades de supervivencia, me vendría bien regeneración. No te voy a mentir. Uy. Vale, 2 minutos y medio. Controlas 3 poderes a la vez. ¿Cómo que 3 poderes a la vez? No sé cuántos poderes ahora mismo tengo, pero... Ostras. Vale, tengo más velocidad de ataque también, que lo estoy notando. Tonto, ¿qué haces? Que estoy atrás tuya. ¿Pero será? Muérete, hombre. Vale, aquí hay más. Vale. Bien, vamos haciendo bastante daño mientras vamos curando. O sea que genial. Ha alcanzado su algo máximo. Tonto, ¿qué haces ahí, tonto? Uy. A ver, venga. Unas reacciones por allí, otras por acá. Venga, genial. Más, por aquí, por el otro lado. ¿Dónde vas tú? Ahí va. ¿Dónde vas tú? Menos mal que me dan daño y todo eso. Vale. Vale, más por aquí. 45 segundos, gente, y lo tenemos. Que sigan atacando, que sigan atacando. Yo les mantengo aquí con vida. A las torres. Dispara, preservadora de nubes. Dispara, corre. Vale, bien. Cuando sean eventos así importantes, sí o sí los voy a grabar. O sea que cualquier momento importante así, esperaoslo. Uy. Bien. Ahí está. Tremendo. ¿Se ha muerto? Ah, no, se ha enfadado.
Vaya. Working. We just need to keep this up. Algo malo va a pasar. Sí. Madre mía. Madre mía. Nos han copiado. Nos han copiado. Una lluvia de meteoritos de estas de agua. Uy, 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 uy. Ay, las balistas. Tiene pinta de que se va a romper, sí. Chao. Gracias, hombre. Be careful now. Uf. The Guizhong ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have Uy. another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Qué dices? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. ¿Cómo? ¿Qué dice, loco? No. ¿Y todo lo que había dentro? ¡Ay, la madre que me... ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! Vale, con razón no había cofres dentro. Con razón no había ningún cofre dentro. Finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the sigil of permission last but a short time. It will be some time before the overlord of the vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. También podría Thank ser, you ¿eh? all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? Uy. 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue?
I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of such a El diseño del This reno me morning, encanta. Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Right. That's something La verdad que about sí. the Mondstadt. It's a story about the four winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides because he believed that such conflict would only scar the hearts of both and that nothing good would come of it. Resaltando capital de la libertad. Seven nations have its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughing stock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? Ahí está. Bien dicho, Madame Ping. I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millilith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Bien dicho, bien dicho. Parece que están de acuerdo. Uy, ¿y está? Why does Ha venido un everyone poquito look so curioso. down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millilith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern ride. Rito de la linterna. Unfortunately, we wouldn't be able to participate No digas eso, chao. because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being No, an hombre, no. Adeptus. Aw. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection, but it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every Pero tampoco es little para matter. ponerse así. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. No siento que sea así, pero bueno. Eager to leave, conqueror of demons. Un gran cazador de demonios. Madre mía. Yes, one understands what the conqueror of demons means. The
Hombre, si vienes cada tropecientos años, pues normal. You humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Chising will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Oh, right. It's Ay, bueno. we've got peace and all, but we're forgetting one thing. ¿Qué se nos olvida? To unleash the god so he could lure Rex Lapis out. Es verdad, no se ha mostrado el Rex Lapis But todavía. we were able to handle the overlord of the vortex on our own. So Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death too? ¿Verdad? No se ha mostrado Rex Lapis. Hyman doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adeptiless right of parting that we're organizing? Busca a Zhongli. No idea where Zhongli's gone. Let's ask for him at Wangshan Funeral Parlor. Ok, pues voy a ver cuánto llevamos y a ver si podemos hacer un poquito más de misión principal. Vale, bueno, lo vamos a ir dejando por aquí porque no... Ya llevamos bastante tiempo de vídeo, llevamos 40 minutos. Así que nada, pues ha estado bastante bien, no me esperaba esta cinemática ni nada por el estilo. Así que nada, continuaré las misiones principales por mi cuenta y todo. Mejoraré los personajes que pueda y tal. Y nada, hasta entonces pues esto ha sido todo por hoy. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado las tremendas animaciones y cinemáticas que tiene Genshin. Y sobre todo el gran bicho dios de agua con tentáculos. Que solo hemos visto los tentáculos, no hemos visto ni el cuerpo entero. No lo quiero ni ver. Así que nada, dejar un like por eso, gente. Estamos flotando, un momento. Estamos flotando ahí. Bueno, dejar un like si os ha gustado, compartir, comentar vuestra parte favorita y nada, nos veremos ya en el siguiente capítulo. Chao, chao.